नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा अस्तौ प्रक्षालय गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः जम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नारसिंहाय नमः अक्षदाय नमः जनार्दनाय उपेन्द्राणवरे नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः अर्जुन माइक मन्ना प्राणायाम्य उत्तिष्ठन्त भूतवशाथ एतेषमो रोदेनें ब्रह्मकर्मसमारभं प्रणवस्यामरब्रह्मणशेवरमात्मदेवतादैवी गायत्रे छन्दहं प्राणायामविनियोगः ॐ भों भवाहं स्वाहं महाहं जनाहं तवाहं सत्यं तत्सवितर्वरेण्यं वक्तो देवस्य देवतयो यो नः प्रचोदयादमापो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भवः सवरों मम पात्रदुर्दक्षयकारक परमेश्वरमुद्दिश्य परमेश्वरवृत्तद्धं शुभाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते पृथिव्याम् अद्य ब्राह्मणद्वितीयप्रार्थेष्वेदवराहकल्पे वैवस्वगमनमन्तरे कलियुगे प्रथमपादक्रौञ्चद्देवे रमणगौरशेन्द्रकान्यमनिकायां पश्चिमपौरुषदिग्भागराजने माजने महानदयोर्पर्वतयोर्मध्येन अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकच्छान्द्रमानेन प्रभवादिषष्टिसंवत्सराणां श्रीशोभकृतनाम संवत्सरे उत्तरायणे हेमन्तऋतवे पुष्यमास कृष्णपक्ष दशम्यां तदनन्तरेण एकादशम्यां शुभवासरेण शुभनक्षत्रेण शुभयोगेन शुभकरणये वन्दनविशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ अस्य यजमानस्यादि गोत्रोद्भवस्य नामधेयस्यमेव देवता जगत्कल्याणार्थं प्रातः समयेन गुरुदेवता सद्गुरु बृहस्पति अनुग्रहप्रसादफलसिद्ध्यर्थं लोककल्याणार्थं सद्गुरु साई सत्यव्रत महत्य पूजां करिष्यमेव अस्मद्देवता श्रीमान् श्रीवत्सगोत्राणां पूर्वाभाद्रनक्षत्रजातकस्य हनुमन्तराव नामधेयस्य धर्मपत्नी कमलम्मनां धर्मपत्नी समेतस्य मघानक्षत्रजातकस्य सह कुटुम्बस्य कश्यपगोत्राणां उत्तरानक्षत्रजातकस्य अरविन्दनामधेयस्य धर्मपत्नी विशाखानक्षत्रजातकस्य राजेश्वरिणां धर्मपत्नी समेतस्य अजित्यनामधेयस्य हस्तानक्षत्रजातकस्य अद्विकनामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रजातकस्य भारद्वाजगोत्राणां विशाखानक्षत्रजातकस्य सचिन् भारद्वाजनां धर्मपत्नी भरणीनक्षत्रजातकस्य मेषराश्यां ललितानामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य वधूवरस्य सह कुटुम्बानामस्माकं सौकुटुम्बस्य मम अस्माकं सह कुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं सद्गुरु अनुग्रह सिद्ध्यर्थेन यदाशक्ति सद्गुरु साई सत्यव्रत महत्य पूजा प्रारंभिक समयेन महाघनाधिपति पूजा करिष्ये तदंगात्वेन हम कलशाराधनं करिष्यामेव कलशदेवता दिव्यगन्धपुष्पाक्षता निक्षिप्तमेव कलशवगे विष्णुगन्धे तत्र समाश्रितः मूले तत्र स्तुतो ब्रह्मवाक्ये मातृगणस्पदाः चक्षौ सागरसनमे सप्तद्वीपे वसुन्धरे ऋग्वेदोदवचनमेन सामवेदोरदार्भण अङ्गैश्च सहिता सर्वे कलशां समाश्रिताः आयन्त दुर्दक्षयकारका कलशेषु दावने पवित्रे परिषिच्यते मुक्तेर्दाकेषु मज्जते आपो वायुकं सर्वं विश्वा भूतान्यावः प्राणावापहं पशवापो नमापो मृतवापो सम्राडापो विराडापो सर्वाडापो चित्ताकस्सापो सत्यमापहं सर्वा देवतामापो भूर्भुवः समरापभूं कलशोदकेन गन्धपुष्पाक्षतां निक्षिप्तमेव कलशोदकेन गन्धे च यमने च कृष्णे गोदावरि सरस्वते नर्मदे सिन्धुकावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरुः कलशोदकेन देवानां कलशोदकेन आत्मानां कलशोदकेन पूजा द्रव्याणि सम्प्रोक्षमेव ओम महागणाधिपतये नमः नमस्करोमि
ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि आसनं समर्पयामि पादयो पाद्यं समर्पयामि हस्तयो आर्घ्यं समर्पयामि औपचारिकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकभिषेकस्नानं समर्पयामि आभोष्टामयोपहस्तानभूक्षे ददातन महेरणाय चक्षसे योऽवश्यपदमोरसः तस्य भाजयितेन हंसुषतीरवमातराः तस्मानङ्गमामभूयस्वक्षयाय चिन्मद आपोचनयदाचन शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि अथ पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि स्नानान्तरेण शुद्ध आचमनं समर्पयामि अलङ्करणार्थेन अक्षतान् समर्पयामि अलङ्करणार्थेन अक्षतान् समर्पयामि अभिवस्त्रापवस्त्रार्थेन अक्षतान् समर्पयामि यज्ञापवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यः सहजं परस्तात् आयुष्यमुद्रं प्रथमं च शुभ्रं यज्ञापवीतं फलमस्तु तेजः यज्ञापवीतनार्थेन अक्षतान् समर्पयामि गन्धं हरिद्रका चूर्णं कुङ्कुमविलेपनं समर्पयामि कुङ्कुमविलेपनं समर्पयामि नानाविधवर्णपत्रपुष्पाक्षतान् समर्पयामि पुष्पैः समर्पयामि वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ महागणाधिपतये नमः पुष्पान् समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि ॐ सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः गजगन्धकाय नमः लम्बोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः धूमकेतवे नमः गजाननाय नमः गणाध्यक्षाय नमः बालचन्द्राय नमः वक्रतुण्डाय नमः शूर्पकर्णाय नमः एरम्भाय नमः स्कन्दपूर्वजाय नमः ॐ महागणाधिपतये नमः दिव्यनानाविधपर्वपुत्रपुष्पाक्षरान् समर्पयामि अदद्धूपं मनस्तत्तद्भवेन्दवे नानागन्धे संविदाग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपमाग्रापयामि धूपं साक्षात् दीपं सन्दर्शयामि धूपदीपानन्तरेण शुद्ध आचमनं समर्पयामि अदबलनैवेद्यम् ॐ भूर्भुवस्सवः तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सत्यं तव अर्थवेन परिषिञ्चामि अमृतमस्तमृतो वस्त्रणमसि ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहं यानाय स्वाहं उदानाय स्वाहं समानाय स्वाहं ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयम् अमृतविदानमसमुत्तरा पौषणं पादो वृक्षालयामस्तो वृक्षालयामगो वृक्षालयामि आचमनं समर्पयामि श्रीविघ्नाधिपतये नमः दिव्य कदले फलनैवेद्यनिवेदनं समर्पयामि ताम्बूलनार्देन अक्षतान् समर्पयामि पूगीफलैः च कर्पूरैः नागवल्लतलैरतं मुक्ताचूर्णसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां फलदक्षिणताम्बूलं समर्पयामि अथ देवनादिव्यमङ्गलनीराजनं दर्शयामि ॐ तत्सदप्राच्छदप्रेमेण सोऽर्चदाच्छन्दपुत्रः अक्षरापहत्वदावरण्डदुष्टवे अर्चनं देवता श्रीविघ्नाधिपतये नमः दिव्यमङ्गलनीराजनं दर्शयामि जय बोलो गणेश महाराज की जय अथ वेदोक्तदिव्यमन्त्रपुष्पाणि सुमगच्छैतनन्दच्छागतलो गजगण्डक लम्बोदरच्छो विगणो विघ्नराजो गणादीप धूमकेतुर्गणाध्यक्षबालचन्द्रो गजानन वक्रतुण्डशूर्पकर्णहेरम्ब स्कन्दपूर्वज षोडशैताननामानि यापनेच्छरणयादपि विद्यारम्भे विवाहे चे प्रवेशदग्धमे तदा सङ्ग्रहामि सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्सनयायते एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदङ्गवरदम् हस्तैर्बिभ्राणमूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धारक्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्बिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टोदौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः ॐ नमो व्रातपतये ॐ नमो गणपतये ॐ नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशने शमसुताय वरदमूर्तये एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् दिव्यवेदोक्तदिव्यमन्त्रपुष्पाणि समर्पयामि यस्तं प्रत्याचनयोक्तपूजा क्रियादिशून्योनं सम्पूर्णदायन्ति सन्ध्यो वन्दे तमच्युतं
మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం గణాధీప యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తు మే అనయాద్యానావాహనాది షోడశోపచార పూజయా చ మహాగణాధిపతి దేవతా దివ్య పూజాం సమర్పయామి సర్వం శ్రీ విఘ్నాధిపతి దేవతార్పితమస్తు. అక్షత గణపతి ప్రసాదం అక్షత and put in your head and your wife children. గణపతి దేవతా ప్రసాదం శిరసాన్ గృణాతు. అద శ్రీ విఘ్నాధిపతయే నమదాస్థానం ప్రవేశయామి. యజ్ఞేన యజ్ఞమేజన్న దేవాస్థాని ధర్మాని ప్రథమాన్యాసన్నదేహనాగం మహిమానః సజంత యత్ర పూర్వే సాధ్యాः సత్యదేవాः. శ్రీ విఘ్నాధిపతయే నమః. యథాస్థానం ప్రవేశయామి. అద ఆదిత్యాదినవగ్రహమండపారాధనం కరిష్యే. ఆదిత్యాయ చ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ గురు శుక్ర శనిభ్యచ్చ రాహవే కేతవే నమః. ఆదిత్యాదినవగ్రహాది దేవతాభ్యో నమః నమస్కరోమి. ఆదిత్యాదినవగ్రహాది దేవత సూర్యగ్రహ చంద్రగ్రహ అంగారకగ్రహ బుధగ్రహ బృహస్పతిగ్రహ శుక్రగ్రహ శనిగ్రహ రాహుగ్రహ కేతుగ్రహానాం ఆదిత్యాదినవగ్రహాది దేవతానాం అత్యంతః అనుకూల్యతా ప్రసాదఫలసిద్ధ్యర్థం ఆదిత్యాదినవగ్రహాది దేవతా మండపారాధనం కరిష్యే. ఓం ఆకృష్ణేన సోవర్తమానో నివేశనం మృతం మత్తంజః హిరణ్యహేన సవిదానదేన దేవో యాతి భువనాన్ పశ్య. సూర్యగ్రహానాం మధ్యస్థానేన మావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. సూర్యగ్రహాది దేవత అధిదేవతానాం అగ్నిః ప్రత్యధిదేవతానాం రుద్రమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. సూర్యగ్రహాది దేవత అధిదేవత ప్రత్యధిదేవతానాం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. చంద్రగ్రహానాం ఆగ్నేయ దిగ్భాగస్థానేన ఆప్యాయస్య స్వసమేస్తు తే విశ్వతస్సోమనుష్ఠయం భవావాజస్య సంగతే. చంద్రగ్రహానాం ఆగ్నేయ దిగ్భాగస్థానేన ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. చంద్రగ్రహాది దేవత అధిదేవతానాం అపాం ప్రత్యధిదేవతానాం గౌరీమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. అంగారకగ్రహానాం దక్షిణ దిగ్భాగస్థైలేన ఓం అగ్నిర్మోర్దాగవత్పదే పృథివ్యా అయం అవాగం శ్వేతాగం శ్రీమతేః. అంగారకగ్రహానాం దక్షిణ దిగ్భాగస్థైలేన మావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. అంగారకగ్రహాది దేవత అధిదేవతానాం వృద్ధిః ప్రత్యధిదేవతానాం క్షేత్రపాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. అంగారకగ్రహాది దేవత అధిదేవత ప్రత్యధిదేవతానుగ్రహ ప్రసాదఫలసిద్ధ్యర్థం బుధగ్రహానాం ఈశాన్య దిగ్భాగస్థానేన ఓం ఉద్బద్ధస్వాగ్నే హృదయాద్రవ్యేన నిష్ఠాపూర్ణే సకం సృజేత మయంజః పునః కృంగస్థానద్రం యువానామాన్వాదాగం సీతయతంతమేతం. బుధగ్రహానాం ఈశాన్య దిగ్భాగస్థానేన ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. బుధగ్రహాది దేవత అధిదేవతానాం విష్ణుః ప్రత్యధిదేవతానాం నారాయణమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. బుధగ్రహాది దేవత అధిదేవత ప్రత్యధిదేవత సైదహం బృహస్పతిగ్రహానాం ఉత్తర దిగ్భాగస్థానేన ఓం బృహస్పతే అదేదర్యోరః అర్ధమధ్యమానకృతమజ్జనేషు యజ్ఞేన యాజవసత్య తదాస్మాసద్రమణం దేహి చిత్రం. గురుగ్రహాణాం ఉత్తర దిగ్భాగస్థానేన ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. గురుగ్రహాది దేవత అధిదేవతానాం ఇంద్రమరుత్తంతం ప్రత్యధిదేవతానాం బ్రహ్మణమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. గురుగ్రహాది దేవత అధిదేవత ప్రత్యధిదేవతస్సైన శుక్రగ్రహాణాం ప్రాగ్దిగ్భాగస్సైదేన ఓం శుక్రంతేన్యద్దజదంతేన్యద్దశరూపేహ నిత్యోరివాసి విశ్వాహిమావసి స్పదాభద్రాదే భూషణ్యహరాతిరస్తు. శుక్రగ్రహాణాం ప్రాగ్దిగ్భాగస్సైదేన ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. శుక్రగ్రహాది దేవత అధిదేవతానాం ఇంద్రాణి ప్రత్యధిదేవతానాం ఇంద్రమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. శనిగ్రహాణాం పశ్చిమ దిగ్భాగస్సైనేన ఓం శమగ్రగ్రవిస్కరచ్చన్నస్తపత సూర్యాః సంభాతో వాత్పర్వశ్రుతః. శనిగ్రహాణాం పశ్చిమ దిగ్భాగస్సైనేన ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. శనిగ్రహాది దేవత అధిదేవతానాం ప్రజాపతి ప్రత్యధిదేవతానాం యమం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి.
शनिग्रहादिदेवता अधिदेवता प्रत्यधिदेवतस्यैनहं राहुग्रहाणां नैऋत्यदिग्भागस्थानेन ॐ कया नक्षत्राववादूति सदा मृतस्सग कया शशिष्टया वृताः राहुग्रहाणां नैऋत्यदिग्भागस्थानेन आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि राहुग्रहादिदेवता अधिदेवतानां धां प्रत्यधिदेवतानाम् अपमृत्युमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि राहुग्रहादिदेवता अधिदेवतानाम् अपमृत्युः धाम् अपमृत्युमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि केतुग्रहाणां वायव्यदिग्भागस्यैनेनः ॐ केतुं गृह्णन्न केतवे मत्यो अवेशसे समशब्दरजायताः केतुग्रहाणां वायव्यदिग्भागस्यैनेन आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि केतुग्रहादिदेवता अधिदेवतानां ब्रह्मणमावाहयामि प्रत्यधिदेवतानां चित्रगुप्तम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि केतुग्रहादिदेवता अधिदेवता प्रत्यधिदेवतस्यैनः आदित्यादिनवग्रहादिदेवतस्यैन अष्टदिक्पालकदेवताभ्यो नमः मध्येवत्तलाकारमण्डलमादित्यायः साङ्गं सायुधं सवाहनं स्वशक्तिं पत्न्यपुत्रपरिवारसमेतं इन्द्राणिः इन्द्रमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि आग्नेयदिग्भागस्थानेन अग्निर्देवता साङ्गं सायुधं सवाहनं स्वशक्तिं पत्न्यपुत्रपरिवारसमेतं अग्निमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि दक्षिणदिग्भागेन यमदेवताभ्यो नमः साङ्गं सायुधं सवाहनं स्वशक्तिं पत्न्यपुत्रपरिवारसमेतं यमम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नैऋत्यदिग्भागस्थानेन नैऋत्यदेवता साङ्गं सायुधं सवाहनं स्वशक्तिं पत्न्यपुत्रपरिवारसमेतं नैऋत्यमेव आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि पश्चिमदिग्भागेन वरुणदेवताभ्यो नमः साङ्गं सायुधं सवाहनं स्वशक्तिं पत्न्यपुत्रपरिवारसमेतं पश्चिमदिग्भागेन हं वरुणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि वायव्यदिग्भागेन हं वायुदेवता साङ्गं सायुधं सवाहनं स्वशक्तिं पत्न्यपुत्रपरिवारसमेतं वायुव्यदिग्भागेन वायुमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि उत्तरदिग्भागेन कुबेरदेवता साङ्गं सायुधं सवाहनं स्वशक्तिं पत्न्यपुत्रपरिवारसमेतं उत्तरदिग्भागेन कुबेरमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ईशान्यदिग्भागस्थानेन ईशानदेवताभ्यो नमः साङ्गं सायुधं सवाहनं स्वशक्तिं पत्न्यपुत्रपरिवारसमेतं वा ईशान्यदिग्भागेन ईशान्यमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अद पञ्चलोकपरिपालकदेवताभ्यो नमः हरिः ओं गणानान्तवाङ्गनपतिकं पवाहमेकमिं कवीनामुपमश्रवस्तवं ज्येष्ठराजब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदामशृण्वन्नोतिविश्रीदसादनं गणपतिमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि उत्तरदिग्भागेन लोकपरिपालकदेवता श्रीमहाविष्णुदेवताभ्यो नमः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिदने पदं समूढगमस्यं सुरे श्रीमहाविष्णुमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ये प्राग्दिग्भागेन हं सृष्टिकर्तदेवता ब्रह्मणदेवताभ्यो नमः वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् ब्रह्मणदेवताभ्यो नमः ब्रह्ममावाहयामि स्थापयामि पूजयामि दक्षिणदिग्भागेन लयकारकदेवता रुद्रदेवताभ्यो नमः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् रुद्रमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ऊर्ध्वदिग्भागेन हं शक्तिर्देवता दुर्गादेवता जातवेदसे सुरवामसोममरातीयतो निदहतवेदः सरः परिचितदुर्गार्णामेव सिद्धं दुर्गात्यग्निः दुर्गामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अधिदेवता प्रत्यधिदेवतस्यैव अष्टदिक्पालकदेवतस्यैव पञ्चलोकपरिपालकदेवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि तदङ्गः अत्वेनः प्रधानकलशस्थापनपूजां करिष्ये अस्य श्री प्राणप्रतिष्ठापनमहामन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वरऋषेऽहं ऋग्गजस्सामादरमणजन्तांसि प्राणशक्तिः परादेवता आम्भीजं ह्रीं शक्तिः क्रों कीलकं प्रधानकलशदेवताभ्यो नमः गणपतिमावाहयामि लक्ष्मीगणपतिमावाहयामि आदित्यादिनवग्रहमावाहयामि अधिदेवतप्रत्यधिदेवतमावाहयामि अष्टदिक्पालकमावाहयामि पञ्चलोकपरिपालकमावाहयामि गृहदेवता इष्टदेवता गुरुदेवता सद्गुरुदेवताभ्यो नमः
आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि स्थिरोपव वरदोपव सुमुखोपव सुप्रसन्नोपव स्थिरासनं कुरु मे वहं गुरुदेवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि प्राणप्रतिष्ठापनं समर्पयामि गुरुदेवता सद्गुरुदेवतार्पितमस्तु सद्गुरुदेवताभ्यो नमः नमस्करोमि just a touch and namaskar this is the avahana sadguru om आकलशे सुदावते पवित्रे परिशुच्यते मुक्तेर्दागेषु मज्जते आपोमायनं सर्वं विश्वा भूतान्यावः प्राणावा अपहं पशवा अपोन्नमा अपोमृतमा अपो सम्राडः अपविराडः अपो सर्वाडः अपचिन्तागस्साव सत्यमावहं सर्वा देवता महापो भूर्भुवस्सवरापभों प्रधानकलशदेवताभ्यो नमः सकलदेवता आवाहनमेव भगवद्देवता गुरुदेवता सद्गुरुदेवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि तत्पुरुषाय विद्महे शिरडिपुरवासाय धीमहि तन्नो सद्गुरुः प्रचोदयातु सद्गुरुदेवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि आसनं समर्पयामि पादयो प्रार्थ्यं समर्पयामि हस्तयो आर्घ्यं समर्पयामि औपचारिकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकाभिषेकस्नानं समर्पयामि आपोष्टामयोपहस्तानभूच्चेददातन महेरणाय चक्षसे योमश्रुतपोरसः तस्य बाधैतेन हं पुषदैर्वमातरः तस्मारङ्गमामवो यस्वक्षयाय जन्मद आपो जनयदाचन शुद्धोदकाभिषेकस्नानं समर्पयामि ओम आप्यायस्य स्वसमेस्तुते विश्वदस्सामनुष्णयं भवावाजस्य संगते क्षीरोदके अभिषेकस्नानं समर्पयामि दतिक्रावन्नो अकारशं जिष्णोरश्वस्सवाजिनः सुरविनामकाकरत्रण आयोगंशदारिशतु दधि अभिषेकस्नानं समर्पयामि घृतं घृतक्षीरे घृतवस्सयो न घृतेशुतो घृतमवत्सदानः अनुश्रवमावहं हृदयस्य स्वाहा कृतं वृषभपक्षे हव्याः घृताभिषेकस्नानं समर्पयामि मधुवातारुताय देवलक्षरन्ति सिद्धवः माद्विष्णो सन्तोषति मदर्कमदोषसे मदमत्पाद्वकं मदुद्यौनन्दनः पिताः मधुवान्नो वनस्पते मधुवागम् अस्तु सूर्याः माद्भिर्गाभो भवन्तु नाः मधु अभिषेकस्नानं समर्पयामि स्वादुपवस्सदिभ्याय जन्मने स्वादिरिन्द्राय स्वभवेतु नाम्ने स्वादिर्मित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये मधुभागम् आदाभ्याः शर्कर अभिषेकस्नानं समर्पयामि स्नानान्तरेण शुद्ध आचमनं समर्पयामि अलङ्करणार्थेन अक्षतान् समर्पयामि अभिवस्त्रापवस्त्रार्थेन अक्षतान् समर्पयामि यज्ञापवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमुग्रमृतं च शुभ्रं यज्ञापवीतं बलमस्तु तेज यज्ञापवेतनार्थेन अक्षतान् समर्पयामि यज्ञापवेतनार्थेन अक्षतान् समर्पयामि गन्धं समर्पयामि गन्धद्वारान्तरादर्शं नित्यपुष्टान्तरीशिने ईश्वरेकं सर्वभूतानान्तभिहोमव्यहेस्यं गन्धं समर्पयामि हरिद्रकाचूर्णं कुङ्कुमलेपनं समर्पयामि नानाविध परिमलपत्रपुष्पाक्षतान् समर्पयामि पुष्पैः समर्पयामि गुरुदेवता सद्गुरुदेवताभ्यो नमः दिव्यषोडवचार अष्टोत्तर शतनामाक्षरपूजां करिष्ये ओम साईनाथाय नमः very slowly like that when you offer to Baba Padaka offer to one little Baba little bit after Akshata Arjun for an Akshata just only Sai just one chant and one flower offer to Baba Padaka now Archana start भगवद्देवता गुरुदेवताभ्यो नमः दिव्यषोडवचार अष्टोत्तर शतनामार्चन पूजां ओम श्री साईनाथाय नमः लक्ष्मी नारायणभ्यो नमः कृष्णरामशिवमारुत्यादिरूपाय नमः शेषशायिने नमः गोदावरी तटशिरडिवासने नमः भक्तरुदलयाय नमः सर्वरुण्डिलयाय नमः भूतावासाय नमः भूतभविष्यद्भाववर्जिताय नमः कालातीताय नमः कालाय नमः कालकालाय नमः कालदर्पदमनाय नमः
मृत्युञ्जयाय नमः अमर्त्याय नमः मध्यावयप्रदाय नमः जीवाधाराय नमः सर्वाधाराय नमः भक्तावनसमर्थाय नमः भक्तावनप्रतिज्ञाय नमः अन्नवस्त्रदाय नमः आरोग्यक्षेमदाय नमः धनमाङ्गल्यप्रदाय नमः बुद्धिसिद्धिप्रदाय नमः पुत्रमित्रकलत्रमन्दुदाय नमः योगक्षेमाय नमः आपद्बान्धवाय नमः मार्गबन्धवे नमः मुक्तिमुक्तिस्वर्गापवर्गदाय नमः प्रियाय नमः प्रीतिवर्धनाय नमः अन्तर्यामने नमः सच्चिदात्मने नमः नित्यानन्दाय नमः परमसुखदाय नमः परमेश्वराय नमः परब्रह्मणे नमः परमात्मने नमः ज्ञानस्वरूपिणे नमः जगदपित्रे नमः भक्तानां मातृदातृपितामहाय नमः भक्ताभयप्रदाय नमः भक्तानुग्रहकारकाय नमः भक्तपराधीनाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः भक्तिशक्तिप्रदाय नमः ज्ञानवैराग्यप्रदाय नमः प्रेमप्रदाय नमः संक्षटदौर्बल्यपापकर्मवासनक्षयकराय नमः हृदयग्रन्थिवेदकाय नमः कर्मध्वंसने नमः शुद्धस्तत्त्वसिदाय नमः गुणातीतगुणात्मने नमः अनन्तकल्याणगुणाय नमः अमितपरक्रमाय नमः जयने नमः दुर्भर्दोक्षोभ्याय नमः अपराजिताय नमः त्रिलोकेषु अविकालगतये नमः अशक्करहिताय नमः सर्वशक्तिमूर्तये नमः सुरूपसुन्दराय नमः सुलोचनाय नमः पौरोपविश्वमूर्तये नमः रूपव्यक्ताय नमः अचित्ताय नमः सूक्ष्माय नमः सर्वन्तर्यामिने नमः मनोभागदीताय नमः प्रेममूर्तये नमः सुलभदुर्लभाय नमः असहायसहायाय नमः अनादनादीनबन्धवे नमः सर्वावारप्रदे नमः अकर्मणेकसुकर्मणे नमः पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः कीर्ताय नमः वासुदेवाय नमः सदाङ्गतये नमः सत्पराय नमः लोकनाथाय नमः पावनागाय नमः अमृतांशाय नमः भास्करप्रभाय नमः ब्रह्मचर्यतवच्चर्यादसुवरदाय नमः सत्यधर्मपराय नमः सिद्धेश्वराय नमः सिद्धिसङ्कल्पाय नमः योगीश्वराय नमः भगवते नमः भक्तवत्सलाय नमः सत्पुरुषाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः सत्यतत्त्वबोधकाय नमः कामादिशदैर्वध्वंसने नमः अभेदानन्दभावप्रदाय नमः समसर्वमतसम्पदाय नमः श्रीदक्षिणामूर्तये नमः श्रीवेङ्कटेशरमणाय नमः अद्भुतानन्दचर्याय नमः प्रसन्नार्तिहराय नमः संसारसर्वदुःखक्षयकराय नमः सर्वविस्सर्वतोमुखाय नमः सर्वान्तरमहस्तिदाय नमः सर्वमङ्गलकराय नमः सर्वाभीष्टप्रदाय नमः समरससन्मार्गस्थापकाय नमः ओम श्री अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायक राजाधिराजयोगिराज परब्रह्म श्री समर्थ सद्गुरु साईनाथाय नमः देवता दिव्य षोडपचार अष्टोत्तर शतनामार्चन पूजां समर्पयामि अदद्धूपः वनस्पतद्भवेद्भवे नानागन्धे सुसंविदाग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपमाग्रापयामि धूपं समर्पयामि साक्षात् दीपं सन्दर्शयामि धूपदीपानन्तरेण शुद्ध आचमनं समर्पयामि अधमलनैवेद्यम् ॐ भूर्भुवस्सवः तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात् सत्यन्त्व अत्वेन परिषिञ्चामि अमृतमस्तमृतोमस्त्रणमसिः ओम सद्गुरुदासायनाथाय नमः प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहं व्यानाय स्वाहं दानाय स्वाहं समानाय स्वाहं ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि अमृतविदानमसमुत्तरा पोषणं पादो प्रक्षालयामस्तो प्रक्षालयामगो प्रक्षालयामि आचमनं समर्पयामि गुरुदेवताभ्यो नमः दिव्यः फलनैवेद्यनिवेदनं सद्गुरु साईनाथार्पितमस्तु ताम्बूलनार्तेन पूगैमलैश्च कर्पूरै नागवल्लितलैरतं मुक्ताचूर्णसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां फलदक्षिणताम्बूलनार्तेन अक्षतान् समर्पयामि अदमङ्गलनीराजनं दर्शयामि सदानन्दवृक्षस्य मूलादिवास सुधाश्रावणं तिक्तमप्यप्रियन्तं तरुं कल्पवृक्षादिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं गुरुदेवताभ्यो नमः दिव्यमङ्गल नीराजनं दर्शयामि सद्गुरु महाराज की जय. So
we did like all pujas, like Ganapati Puja, Adityada Navagraha, Adidevata, Pratyadevata Puja, Ashtadikpalaka Puja, Panchaloka Paripalaka Puja, Pradhana Kalashastapana, Sakala Devata Avahanam, Archana, Ashtottaram, everything is video. So next, Sai Satya Vrata. So this Vrata is everyone will explain who is Baba, where he is coming, where is he came, and what he went to do, like all devotees will give like very good things, which one. So everything is will explain Sri Sai Satya Vrata story. So be carefully, very carefully listen to Sri Sai Satya Vratam and pray to Sri Sadguru Sai Nada. Sai is like Baba Guru Swarup. Guru means Brahaspati. Brahaspati is as in the world, everything will give. So that's why we'll pray to Brahaspati, very, very good things, very, very positive things is coming. So that's why we'll pray to Brahaspati and can you namaskar inside your anything wishes. Also, please take Akshata and pray and can you put in the like Baba Paduka after reading the Sai Satya. Sri Sachidananda Sadguru Sayanad Maharaj Ki Jai. By the side of the Prayers Godavari river, there was a small village called Shirdi Falls in the Kopargaon taluk of Maharashtra. The inhabitants of Shirdi were poor and simple people and lived in mud houses. Unable to afford the usual diet of rice, etc., they survived on kanji, starch, water, taken from the rice. They were happy and content in their own world. At the outskirts of the village, there was a Khandoba Krishna temple in the summer of 1854, the priest of the temple, whose name was Mahalaspati, noticed a boy of about 16 dressed up like a fakir saint and sitting under the neem tree. The boy seemed deeply engrossed in meditation. This boy did not speak to anyone, was not afraid of darkness, and just spent his time meditating under the neem tree. All the other boys would mock at him, disturb him by throwing stones and making spiteful remarks, but this boy never got angry. One morning, a leprosy patient passed by. The young saint asked him to come near him. He consoled him and touched his whole body with his hand. At once, the leprosy patient turned into a healthy man. He was astonished and fell at the saint's feet. This young saint also cured a blind man and restored his eyesight. He would change a cruel man into a good man and help in all kinds of difficulties. There was no end to the miracles of the saintly boy. People from neighboring villages also started coming in large groups to have the darshan of the saint who sat under the neem tree. He would accept only fruits, which he would later distribute after eating a few. Everybody used to wonder and inquire about his parents' birthdays, about etc. But the fakir would just remain silent. One day, the fakir could not be found in his usual place. When everyone were wondering about it, they came to know that he was in Khandoba temple. They all went there. The temple priest appointed to a place under the neem tree in the temple premises and asked them to dig there. As they dug, they found brick foundations. He asked them to dig further, and as they did, they found a stone. When the stone was removed, they found a temple with all the landscapes. He told them that the young fakir had performed tapas here for 12 years, while people were used to trouble him. The young fakir then asked them to replace the stone and got the place which was holy and sacred as he was going to visit his guru. Saying this, he disappeared. No one knew about his whereabouts and received any information about him. In 1856, on a hot summer day, a man by the name Chandbhai Patel lost his horse. He went about frantically in search
of the lost horse with the saddle over his shoulders. He met a young fakir sitting under a tree along his path. He wore a cloth on his head and a long shirt on his body, and he was carrying a sadka and some tobacco. He called Patel and inquired why he was carrying a saddle on his back. He lit the chilling, producing fire and water by hitting the sadka on the ground. He told Patel that his horse was a few yards away and directed Patel to the horse by lighting the path where the horse was found as predicted. Patel was greatly surprised at his fakir's divine power and requested to accompany him to this village. The young fakir went with him in 1858. Chandbhai Patel's nephew marriage took place in Shirdi. The bride's place was Shirdi. Chand Patel requested the fakir to accompany them and bless the couple. In the Khandoba temple, the chants in which they were traveling stopped. Everyone got down, including the fakir. Mahaspati saw the fakir and called Kam Sai, which became a divine name. The marriage was over and the marriage party returned, while the young Sai stayed back in Shirdi. Sri Sachidananda Sadguru Sainath Maharaj Ki Jai. Pradhamodhyayam samapte adadhyodhyayam. Chapter 2. The Hindus were under the wrong impression that Sai Baba was a Muslim, and hence they would not allow him to enter the Hindu temple. In that village there was a dilapidated masjid in which Baba used to stay. Baba used to keep up a fire burning continuously at day and night. He also planted tulsi trees in the land. Even though he dressed like a Muslim and decided he must, he kept fire and tulsi plant. Both Hindus and Muslims accepted him as one of them and used to visit him. One day, Mahalpali was hit with a stick by Muslims when he was entering masjid with puja materials in his hand. Instantly, Baba started yelling with pain, and to their surprise, they saw that Baba was having injuries on his back and was bleeding profusely. On the other hand, Mahalpali, who had been hit and was not injured in any way, then Baba told them that they all are his children and that they must accept the truth that there is only one God. He told them that there were no separate gods for Muslims and for Hindus. After saying this, Baba came and occupied his asan, his seat. Baba used to often ask Nana Sahib, who was serving as a deputy collector at that time, to come and visit him. But Nana Sahib, taking him for a mere fakir, never cared for his work. However, one day when he came to see him, Baba explained to him that they were related in previous 7 lives and that they have been resurrected again in this life. Nana Sahib, unable to understand the significance of Baba words, looked puzzled. Then suddenly he saw Baba with a halo around him. Baba gave him a vision of Ram, Shiva, Krishna and Maruti. Seeing all this, Nana Sahib was convinced that Baba was not an ordinary person, but an incarnation of God. Sri Sachidananda Sadguru Sainath Maharaj Ki Jai. Tadyodhyayam samapte adamangala nirajanam. Good. One day, while on his official duty, Nana Sahib went up a hill. Since it was summer, he was unable to get a drop of water to drink. He was exhausted and felt as if he was dying. He sat on a stone and started shouting, "Thirst, thirst!" Then suddenly a man appeared before him and told me that there was water below the stone he was sitting on. When Nana Sahib removed the stone, he found plenty of water. The water tasted very sweet. Nana Sahib felt that Baba himself came in disguise and saved his life. He went to Shirdi and informed Baba about his adventure on the hill. Baba confirmed and said that he had indeed come into this world to save his devotees. Hearing the stories, the devotees had faith that Baba was there to protect them in times of difficulties. Sai always responds to the call of his devotees, takes away their burdens and protects them. The following story illustrates this. Dada Sahib Kaparte was an advocate in Amravati. He, along with his whole family,
came to Shirdi to offer his prayers to Baba. They were all spending their time happily in Shirdi when one of the boys was down with high fever. He suffered for 2 days, and on the 3rd day, the doctor found white blisters on his body and diagnosed him to be suffering from bubonic plague. On hearing this, the mother of the boy started crying. Baba consoled her by saying that when he was there was nothing to fear. He would bear all the burden. This was said in front of many devotees sitting around him. Baba, to prove his statement, lifted his shirt and showed blisters on his body. He had taken over the boy's blisters onto himself. Needless to say, the boy was cured and healed completely at that moment itself. Another story will illustrate this even further. One day, while arranging the firewood in the duni, Baba put his hand into the fire. His devotees who were around him came to his rescue and pulled him away from the fire. Baba wept. They asked Baba for an explanation for his action. Baba then told them that there was a blacksmith who was a devotee of his in a village about 100 kilometers away from Shirdi. His wife was working at the bellows of the furnace when he called her for some work. Leaving the baby unattended, she went into the house. The baby unknowingly crawled into the fire. Seeing this, Baba put his hand into the fire to save the baby from being burnt. Baba said that he did not mind that his arm was burnt, but he was glad that the baby was saved. And this incident was confirmed by the blacksmith and his wife some days later when they came to thank Baba. All these incidents show how kind and affectionate Baba was to his devotees. Blessed are the devotees who got to witness his miracles. Sri Sachidananda Sadguru Sainath Maharaj Ki Jai. Chapter 4. This chapter illustrates further how Baba always came to the rescue of his devotees. Ratanji Wadia of Nizam State was a very rich man. He had amassed a lot of houses, cattle, and was very well respected. Everybody thought of him to be a good and happy man. But the truth was otherwise. In spite of donating generously, performing all kinds of pujas, he was not blessed with children. All his prayers were of no avail. He thought himself to be very unfortunate. One day he was fortunate enough to meet one of Baba's most intimate devotee named Dasikanu. Dasikanu advised him to visit Shirdi and seek blessings of Baba. He also assured him that Baba would bless him with children. Trusting him, Ratanji along with his wife came to Shirdi. He very respectfully and devotedly offered Baba a basket of sweets and mangoes and prostrated before him reverently. Seeing Baba's divine form, his whole body began to shiver and tears came out of his eyes. Baba lovingly pulled him up and blessed him and said that all his sins were forgiven and that he would be blessed with children. He gave him 4 mangoes to Ratanji's wife and said that she would be blessed with 4 sons. Rest of the fruits in the baskets were distributed among all the devotees who were sitting nearby. Needless to say, in due course, Ratanji was blessed with a son. He came along with his wife and son 1 year later to take blessings of Baba. Later, he built a vada for the use of devotees of Shirdi. Even today, the vada is called Ratanji Vada. This story shows that Sai Baba showered his blessings upon all his devotees. Another interesting story is about a devotee by the name of Shiv. He was a student of law. He went to Shirdi to get the blessings of Baba. Baba blessed him and told him not to worry. He asked him to appear for the exam with complete faith in him. Just before the exam, he suffered from serious illness which made him doubtful about his success in examination. His friends felt that Shiv would have not done well, but Shiv was confident of his success as he had the blessings of Baba. When the results were declared, he passed the exams with distinction. Everyone, including his friends, was surprised. Then they remembered his confidence in Baba's words. This story shows how Baba's blessings would remove all the difficulties. Baba will bless anyone who remembers him with love and devotion. Sri Sachidananda Sadguru Sainath Maharaj Ki Jai. Chaturdodhyayam Samapte Adavanchamadhyaya. In the year 1918, on Vijayadashmi day, Baba left his physical body. His approaching death had made his devotees ponder over the futility of their existence in his absence. They felt as if they were going to be outlived. But Baba had assured them that though his physical form would be no longer visible, he would always be with them, when and wherever they called for him. All he longed was for
for their love. Following stories illustrate how he kept up with his promise. Babaji Patel Namaskar. Balaji Patel Namaskar was a great devotee of Baba. He used to cultivate a small land and offer all that was produced to Baba first. He and his family lived happily with whatever Baba gave them from this produce. This tradition was followed by Balaji's son even after the death of his father. Once when Balaji's son was performing his father's annual ceremony, more people turned up than expected. His wife feared that the food might not be sufficient for all. Knowing that family's reputation was at stake, she asked her mother-in-law for advice. Her mother-in-law told her not to worry as it was not theirs but Baba's food. She asked her daughter-in-law to cover all vessels after putting udi, the sacred ash, in them and then serve. To their surprise and amazement, food was not only sufficient but remained surplus. They all thanked Baba and sang bhajans in the praise with love and devotion and performed arati. Bagla. In 1943, a first-class sub-judge named Bagla, a devotee of Baba, celebrated Baba's Saptah, a week of reading Baba's book. He decided to distribute food among all the devotees and poor people after completion of the Saptah. Accordingly, food was prepared for about 1,000 people, but almost 6,000 people turned up. Fearing that food may not be sufficient for all, Bagla went to Baba's idol and prostrated in reverence and prayed for help. Baba told him not to get frightened, but put some udi in all the vessels and then serve for them. Food was not only sufficient, but there was surplus. This story reminds us of how Lord Krishna presented the Akshaya Patra visit to Draupadi to satiate the Durvas and his disciples' hunger. The list of Baba's miracles is endless. Only a few of them have been narrated here. Whosoever performs this vratam and listens to Sai Leela's miracles with love and devotion is sure to be blessed by Baba. After the completion of vratam, the prasad should be distributed and taken by one and all. Only then the vratam is said to be duly completed. Sri Satchidananda Sadguru Sainath Maharaj Ki Jai. Panchamadhyayam Samapte Adamangala Nirajanam Dadati. Yes, Venkat, all present, please make ready. You want coconut water? Yes, no. Just wanted it. This one? Is it late? Yeah. Baba Sai Satyavrata is completed. Now offer to Baba Prasada and after Baba small Harati, after Sri Sai Baba Madhyana Harati. Om Bhurvasvaha Tatsavitarvarenyam Bhargo Devasya Devayo Yo Nah Prachodayatu Satyantva Satyantva Attavena Varashichami Amrutavasthaprado Vastaranamasihi. Om Bhurvasvaha Tatsavitarvarenyam Bhargo Devasya Devayo Yo Nah Prachodayatu Satyantva Attavena Varashichami Amrutavasthaprado Vastaranamasihi. Om Pranaya Svaha Apanaya Swaham Yanaya Swaham Danaya Swaham Samanaya Swaham Brahmane Swaha Madhye Madhye Maniyam Amrita Vidhanam Samantara Bhoshanam Pado Vrakshalayam Astav Vrakshalayam Ado Vrakshalayami Achamanam Samarpayami Sadguru Devatabhyo Divya Mahanaivedya Sahitah Vrata Prasada Nivedanam Samarpayami Tambhuranaten Akshadan Samarpayam Bhoge Palai Chakarpurai Nagamallitalena Mukta Churna Samayukam Tambhuram Pratiguryatam
फलदक्षिणताम्बूलं समर्पयामि अदमङ्गलनीराजनं श्री सच्चिदानंद सद्गुरु महाराज की जय। शिरडी माजे पंढरपुरा साई बाबा रामावारा बाबा रामावारा साई बाबा रामावारा शुद्ध भक्ति चंद्रभागा बाबा पुंडलिका जागा पुंडलिका जागा बाबा पुंडलिका जागा याहो याहो अवगे जना करो भावन शिवम दाना साई शिवम दाना करो भावन शिवम दाना करो मने बाबा साई दाव पाव माझे आये पाव माझे आये दाव पाव माझे आये। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। दिव्य मंगल नीराजनं दर्शयामि नीराजनन्तरेण श्रद्धाजमनीयं समर्पयामि। अद वेदोक्त दिव्य मंत्र पुष्पानं हरिः ओं राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे समे कामान् कामकामाय वयं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यं ॐ तत्सर्वं ॐ तत्परो नमः। अन्तच्छरद भूतेषु घायां विश्वमूर्तिषु अव्यज्ञस्तं महत्कारस्तमिन्द्रस्तं रुद्रस्तं विष्णुस्त्वं ब्रह्मस्त्वं प्रजापतिः तुन्दलापमापोच्छोदीरसोमृतं ब्रह्मभूर्भवस्सवरो ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरं सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो तत्पुरुषाय विद्महे शरणप्रवासाय धीमहि तन्नो सद्गुरुः प्रचोदयात्। दिव्यवेदोक्त दिव्यमन्त्रपुष्पाणि अदप्रदक्षिणं यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च दानतानि प्रणश्यन्ते प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पापकर्माणां पापात्मा पापसम्भवः पाहि मां कृपया देव शरणागतवत्सर अन्यदा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष गुरुदेवताभ्यो नमो दिव्यं प्रदक्षिणनमस्कारान् सुवर्ण दिव्यमन्त्रपुष्पाणि साष्टाङ्गनमस्कारान् समर्पयामि। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परादं विदतमवदितं वा सर्वमेतं क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्रीमहादेव शम्भो। सद्गुरुदेवताभ्यो नमो दिव्य षोडशोपचारपूजां समर्पयामि। स्मृत्याचनयोक्तपूजा क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णदायन्ति सन्ध्यो वन्देन मुच्युतं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सद्गुरु यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। अनया ध्यानावाहनादिषोडशोपचारपूजया च गुरुदेवताभ्यो नमो दिव्य षोडशोपचारपूजां समर्पयामि। सर्वं सद्गुरु साईनाथार्पितमस्तु। अदप्रसादं शतसां गृणातु। ॐ पर्याप्यायमन्तराय सर्वस्तोमोतिरात्रवत्तमहद्भवति सर्वस्याप्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति। गुरुदेवता सद्गुरु अनुग्रह प्रसादबलसिद्धिरस्तु तथास्तु। भगवदानुग्रह दिव्यपादोदकम् अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिनिवारणं समस्तपापक्षेकरं गुरुदेवतापादोदकं पावनं शुभं शुभदम्। सद्गुरु प्रसाद बल सिद्धिरस्तु। गुरुदेवतानुग्रह प्रसाद बल सिद्धिरस्तु। केन यज्ञमेदं तदेवास्तान धर्मान् प्रदमान्यादन्तदेहनामं महिमानस्य ग्रन्थ चक्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः यदास्तान प्रवेशयामि। गुरुदेवतानुग्रह प्रसाद बल सिद्धिरस्तु।
ఇందరు వచ్చేసి హారత What's this friend? I'm just playing with my friend. Play with you. I have a play. Let's play. Let's go play. Let's go play. Come on. Go. We'll play later. Oh, okay, sir. I wish you actually play there. What ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ Yes. Stand here. అక్కడ పెట్టా తీసుకెళ్ళి ఆయన ఫస్ట్ తర్వాత వెంకట్ రెడీగా ఉండాలి వెంకట్ రెడీగా ఉండాలి వెరీ స్లో 16 కొద్దిగా లక్ష్మి 16 వెంకట్ లక్ష్మి ఆయిల్ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। देवनी पंचारती करु बाबा की आरती, करु साई की आरती, करु बाबा की आरती। उठाओ उठाओ भागवत, उठाओ भागवत, साई माधव करुणिया स्थिर बल गंभीर है ध्यान, साई के है ध्यान पारु गंभीर है ध्यान। कृष्णनाथ दत्त साई चढ़ू चित्त तुझे पाई, चित्त बाबा साई चढ़ू चित्त तुझे पाई। आरती साई बाबा आरती साई बाबा
तरिते तद्दृश कृष्णाने गावे जय देव दत्ता साई अवधूता जोडून करता चरणी देवी तो माता जय देव शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबा रमावर बाबा रमावर साई बाबा रमावर शुद्ध भक्ती चंद्रभागा बाबा पुंडलिका जागा पुंडलिका जागा बाबा पुंडलिका जागा याव याव आगे जन करू बाबा श्रीवंदन साई श्रीवंदन करू बाबा श्रीवंदन जनु म्हणे बाबा साई बाबा माझे आई माझे आई बाबा माझे आई गोविंद कंगन बंदिले चरण दोयान माहिन रूपतले तेने रंगीन आनंदे पूजिन भावियो मानिन भवियान भवेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्यार्थिनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना पापकृतभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि भूतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री गुरुदेव दत्त हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमान सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसर्यसारिणे नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याय ईशात् सार्वभौमः सर्वाय शान्तादापराधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकरानिति तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्नहे आवीक्षितस्य कामप्रिये विश्वे देवा सभासदेति श्रीनारायण वासुदेवाय सच्चिदानन्द सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय अनंता तुला ते कसे रे स्तवावे अनंता तुला ते कसे रे नमावे अनंता मुखाचा श्रीशेष गाता नमस्कार साष्टांग श्री साई नाथा स्मरावे मनीपत्पदानि नित्यभावे पुरावे तरी भक्तिसाठी स्वभावे करावे जगाता गुणी मायकाता
सिद्धिप्रद युष्मत्पादरजप्रभावमतुलं धातापि वक्ता क्षमः सद्भक्त्या शरणं कृताञ्जलिपुट सम्प्रापितोऽस्मि प्रभो श्रीमत्साई परेश पादकमलान् नान्यच्छरण्यं मम साई रूपधर राघवोत्तमं भक्तकामविबुधद्रुमं प्रभुं माययोपहत चित्तशुद्धये चिन्तयाम्यहमर्निशं मुदा शरत्सुधांशु प्रतिमं प्रकाशं कृपातपत्रं तमसायिनाथ स्वदीयपादाब्जसमाश्रितानां स्वच्छायया तापमपाकरोतु उपासनादैवत सायिनाथ स्तवैर्मयोपासनिना सुतस्त्वं रमेन्मनोन्मे तव पादयुग्मे भृङ्गो यथाब्जे मकरन्दलुब्धः अनेकजन्मार्जितपापसंशयो भवेत् भवत्पादसरोजदर्शनात् क्षमस्व सर्वान् अपराधपुण्यकान् प्रसीद साई सद्गुरोदयानिधे श्री साईनाथ चरणामृतपूतचित्तास् तत्पादसेवनरतः सततं च भक्त्या संसारजन्यदुरितोर्धवनिर्गतास्ते कैवल्यधाम परमं समवाप्नुवन्ते स्तोत्रमेतत्पठेत् भक्त्या यो नरस्तन्मना सदा सद्गुरु साईनाथस्य कृपापात्रं भवेत् ध्रुवम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री प्रभो साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ